Muy buenos días a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a este diálogo A sobre gobernanza, derechos humanos y corrupción o transparencia. Voy a hablar en inglés porque vamos a tener la mayoría de las intervenciones en español, así que para diversificar un poco el idioma. So let me just wish you a good morning, everyone. To the chair of the summit process, Mr. Dale Epler, if he is with us, National Summit Coordinator of the United States, participating delegations from member states to the Summit Implementation Review Group, the SURGE, representatives of institutions of the Joint Summit Working Group, the JSWG, representatives of civil society and the private sector. I'd also like at the outset to present to you briefly our panelists. I won't go into great detail, but we are joined by 3 panelists from civil society, NGOs, think tanks, and 3 panelists from the private sector. So I'm sure we're going to have a very dynamic discussion given the rich and panel de lujo that we have. And also the different perspectives on this very interesting and thought-provoking topic. So from the civil society colleagues that we will hear from first, we have Katia Salazar, who is the Executive Director of the Due Process of Law Foundation. We have Samuel Rota, the Executive Director of Transparency Peru. And we have Moira Vargas, the Project Coordinator from the Fundación Construir. And from the private sector, we have Welby Lehman, Senior Director of Global Government Affairs for the Americas and Africa of Walmart. We have Teresa Jennings, Vice President and Treasurer of the LexisNexis Rule of Law Foundation. And rounding out our private sector panelists, we have Kevin Kuhn, a partner with Baker McKenzie, focusing on labor, employment, and international human and labor rights. So we will hear from our panelists shortly. Just to remind you that this is supposed to be broken up into 2 blocks. We'll see how we do on time. I'll try to moderate and keep good time. But the first block, which was supposed to be about 45 minutes, will be dedicated to an exchange, a dialogue between civil society and the private sector. Each panelist will speak for about 3 minutes. And then we will have another 45-minute block with delegations and entities of the joint working group who will be invited to participate. And the panelists will give their sort of 3-minute thought-provoking introduction, and then I will probe a bit more with 2 to 3 questions. So that's the setup, and I have been asked to just give a very, very brief, no more than 3 minutes, introduction to this topic. So as you know, we're going to be talking about governance, anti-corruption, and human rights. And of course, these are embodied very well in the Lima Commitment on Democratic Governance Against Corruption, as well as so many, international instruments, declarations, including from my own organization, UNDP. I should have introduced myself. I'm the Deputy Director for Latin America and the Caribbean for UNDP. However, I wanted to speak a little bit about these themes within the context of COVID-19, and how it has changed the picture in our region. So to take a step back, pre-COVID, we did see a certain level of disenchantment, I would say, with democratic governance and its corollary institutions and processes in the region. And there are various diagnoses for that, but one of ours as UNDP was that, it might be because democratic governance institutions and processes were not seen as delivering better development outcomes. In other words, you have the formal institutions and processes like elections and parliaments and rule of law institutions, but people were not necessarily becoming, or societies were not necessarily becoming more equal, with greater access to social mobility or economic power or political influence, which remained relatively concentrated. So the question became about how do you ensure transformative governance that really helps address inequality and exclusion.
And this dilemma has become even more acute with COVID, which really showed, threw into high relief pre-existing fault lines that we saw in many of our societies or political systems or economic models. So we've seen that the level of tolerance to corruption as well, specifically in America, in Latin America and the Caribbean, has also changed in recent years. And it's changed remarkably with COVID. And a recent study that we did of 10 Latin American countries, 1 in 3 respondents pointed to corruption as the #1 priority for a sustainable recovery in their countries, a sustainable recovery to COVID. So we see, as UNDP, anti-corruption, human rights as part of the governance work. But of course, these elements can be conceptualized in different ways. We did a series of high consultations, and I'll end with this, on effective governance in our region. And we invited former heads of state from the region, but beyond the region, academics, development practitioners, to come together and talk about what principles make up an effective governance and effective governance recovery. And they came up with 8 principles, and I'll just share those here before kicking off the panel. So they were transparency and accountability in public management, trust and legitimacy in the political, economic, and social actors, transforming states' capacities with innovation and technology, significant participation in the construction of agreements or social contracts, if you will. The law and access to justice is equal for all citizens. Fiscal policies that allow sustainable and inclusive spending, the elimination of violence as a mechanism for negotiation between social and political actors, and finally, intergenerational equity and sustainability. So with that, I will say, tackling corruption, building effective governance, and promoting human rights obviously requires a systemic approach. And it'll be very enlightening to listen to our panelists, both from civil society and the private sector, in this regard. So without further ado, I would like to give the floor to our first panelist, Katia Salazar, the Executive Director of Due Process of Law Foundation. Katia, tiene la palabra. Señora Salazar, si puede solicitar la palabra, el botón azul abajo a la derecha. Hola. Muy bien, la escuchamos y la vemos. Ok, perdón. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Linda, por las palabras iniciales que definitivamente enmarcan, ¿no? Lo que se va a abordar en este primer panel. Como mencionabas, yo vengo en representación de la Fundación para el Debido Proceso, que es una organización no gubernamental basada en la ciudad de Washington, cuyo mandato es promover el Estado de Derecho en América Latina usando como principal herramienta el derecho internacional y sus estándares, especialmente aquellos que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos y que emanan de los diversos órganos de la Organización de Estados Americanos, como por ejemplo la CID o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy poco tiempo el que tenemos, pero en mis escasos 3 minutos quiero compartir con ustedes una idea fuerza que recoge diversas preocupaciones compartidas por toda la región y que tienen que ver con el papel, con el rol de los sistemas de justicia, que es parte, digamos, parte central del panel que hoy día nos convoca. A ver, y tratando de hacer un ejercicio para poder hablar de varias cosas en el menor tiempo posible, ¿no? A ver, de manera general podemos decir que nuestros sistemas de justicia en la región siguen siendo en mayor o menor medida permeables a injerencias indebidas, tanto desde dentro de las propias instituciones como desde fuera, por actores externos al sistema. En algunos casos concretos, son incluso redes integradas por actores públicos y privados los que pretenden cooptar los sistemas de justicia, justamente para garantizarse impunidad por sus acciones ilegales. Esta realidad
alcanza también a nuestras fiscalías y a nuestros fiscales, actores claves en el combate a la impunidad y miembros además de la primera línea de batalla contra la corrupción y la impunidad. Para enfrentar este fenómeno, un objetivo central de los esfuerzos estatales y de la comunidad internacional debe ser fortalecer la independencia judicial, así como la autonomía de los fiscales y las fiscalías. En el Compromiso de Lima, los Estados de las Américas ya expresaban su voluntad de fortalecer la autonomía e independencia judicial, siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables a la materia. Es necesario entonces avanzar en esa dirección de una manera activa y creativa, lo que servirá para consolidar los valores democráticos en nuestra región y también para combatir la corrupción, otra preocupación de carácter regional que abordará mi compañero de panel, Samuel Rota. Algunas ventanas de oportunidad que veo yo y que creo que vale la pena reflexionar y conversar sobre ellas, ¿no? A ver, primero, para atacar el problema, primero debemos entender cómo es que funcionan estos actores externos y redes corruptas y poder determinar así dónde están las debilidades del sistema que permiten estas acciones. Promover la independencia judicial en las Américas no se debe limitar a cambios legales cosméticos ni debe basarse en perspectivas tradicionales. Es necesario atacar las raíces del problema que serán distintas en cada país. Algunas serán comunes, pero otras distintas. Por ejemplo, cambios en la legislación sobre financiamiento de partidos políticos, observación internacional de procesos de elección de jueces de altas cortes, creación de grupos asesores que evalúen de forma independiente, por ejemplo, los candidatos a fiscales generales. Son solo algunas ideas que se podrían promover. Puede sonar a pérdida de poder de parte del Estado, pero sentimos que se ha avanzado mucho en materia de aumentar la transparencia y la meritocracia, también en las elecciones de estos de estas altas autoridades judiciales en otras regiones del mundo. ¿Por qué no traer esas experiencias aprendidas a las Américas? Dentro de la propia OEA también se podrían hacer algunas cosas. Yo no descartaría, por ejemplo, la posibilidad que la Secretaría de Observación Electoral puede incluir también observación a procesos de selección de jueces de altas cortes en algunos países, tal como lo han solicitado organizaciones de la sociedad civil durante los últimos años. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creado por la OEA, tiene reglas y estándares clarísimos para guiar los procesos de selección de jueces de altas cortes. Lo único que falta es monitorear su cumplimiento. Y como todos sabemos, la cooptación de estos procesos de selección de jueces de altas cortes sigue siendo uno de los mecanismos favoritos de estos grupos o redes ilegales interesadas en cooptar total o parcialmente nuestras instituciones de justicia. Y finalmente, creo que es momento de empezar una reflexión seria dentro de algunos órganos del sistema, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la necesidad de crear una relatoría sobre independencia judicial. En estos momentos, los temas de independencia judicial se ven dentro de la relatoría de defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Pero los desafíos, las amenazas a la independencia judicial que se ven actualmente, creo que ameritan una relatoría propia. Y en paralelo, creo que también es momento que la OEA reflexione sobre la necesidad de crear una relatoría especial o una secretaría especial para observar los temas de corrupción, para vigilar, para identificar los patrones, para plantear respuestas. Esto también es un pedido antiguo que se viene planteando reiteradamente a la OEA y que permitiría que ésta se adecúe a los desafíos actuales en la región. Y por supuesto, para todo esto es fundamental el apoyo de los estados, de la sociedad civil y también del sector privado. Muchas gracias. Gracias a usted, Katia. Muy interesante. Así que sin más, solo para informarles que tenemos que cerrar lamentablemente esta parte del
en principio del diálogo a las 11 o un poquito después. Así que voy a hacer solo 2 preguntas en el próximo periodo, pero me gustaría dar la palabra al próximo panelista, que es Samuel Rota. Por favor, tiene la palabra. Sí, hola. Hola, Muy buenos adelante. días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Yo voy a tocar brevemente en estos 3 minutos, enfocarme principalmente en el tema de corrupción y en su relación, en su afectación sobre derechos humanos. Si queda un poco de tiempo, tocaría un poco también sobre gobernabilidad democrática, si no podemos conversar después. Primero, simplemente un gran señalamiento sobre el hecho de que la corrupción como un problema, ya lo han señalado Linda y Kat, viene siendo reconocido como un reto enorme en esta etapa que se viene por delante. Ya lo era sin duda antes, pero ahora más que nunca, por los problemas que se han evidenciado, de los que hablaremos en breve, se presenta como una necesidad de enfrentar con claridad y con determinación. Sin embargo, la mayoría de países de la región, de acuerdo a las herramientas existentes para poder hacer mediciones sobre corrupción, muestran un estancamiento en su situación, o en algunos casos hay francos retrocesos en los esfuerzos que parecen estar realizando para combatir la corrupción. Dicho eso, recojamos la situación de el fenómeno de la corrupción durante la pandemia de COVID-19. Y aquí voy a tocar la situación desde el punto de vista de mi país, el Perú. Nosotros en Perú, al solicitar información a nuestras fiscalías sobre los esfuerzos para combatir la corrupción en torno a la atención de la pandemia, encontramos que en solo 6 meses, entre marzo y agosto del año pasado, las fiscalías anticorrupción a lo largo de todo el país habían abierto por lo menos 1.500 investigaciones por distintos procesos, principalmente de adquisición, de contratación de bienes como mascarillas, barbijos, como le dicen en algunos países, artículos de desinfección, canastas de alimentos para atender la precariedad de la población más pobre, más vulnerable. Pero esto no solamente, lo importante de esto no solamente es la magnitud, el tamaño de los casos, ¿no? Ni los montos involucrados, que hasta donde supimos llegaban a más o menos 400 millones de soles, unos 100 millones de dólares, sino que el impacto que tuvo esto sobre los funcionarios públicos que están en primera línea de lucha contra la pandemia, que tenían que verse enfrentados a productos de baja calidad o que no servían, ponían en riesgo su derecho a la salud y en muchísimos casos vieron perder su vida. Entonces, ahí hay un problema serísimo y muy claro, ¿no? Pero esto, en realidad, este ejemplo viene a sumarse a afectaciones que venían de antes y que son recogidas en distintos estudios. Nuevamente, para hablar solo de Perú, la cantidad de líderes indígenas, de comunidades indígenas que habían venido denunciando casos de corrupción en tanto facilitaban la operación de actividades criminales en el bosque amazónico, como la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico.
la cantidad de líderes la cantidad de líderes indígenas que se han visto amenazados, hostigados o que llegaron a ser asesinados es alarmante también para quien esté preocupado en seguir estos casos, ¿no? Sin embargo, frente a ello, ¿qué cosas se está haciendo? Y esto para cerrar. Sabemos claramente que hay no solamente los convenios internacionales, las convenciones de Naciones Unidas, la OEA, el propio compromiso de Lima. Yo quisiera hacer breve mención a un reporte preliminar que estamos haciendo los capítulos de Transparencia Internacional en alianza con el Foro Ciudadano de las Américas, bajo una iniciativa que se llama el Observatorio Ciudadano de Corrupción, y es un seguimiento a la implementación de los compromisos de Lima. Conclusiones preliminares de este trabajo que esperamos presentar en las próximas semanas nos muestran que los esfuerzos en lo normativo, en el ajuste normativo, si bien hay avances, en algunos casos se están quedando cortos, y algunos casos, los más dramáticos, que tienen que ver con, por ejemplo, denunciantes y víctimas de corrupción, y nuevos temas, como por ejemplo el enfoque de género y los grupos en condición de vulnerabilidad no están siendo apropiadamente desarrollados. Gracias, Samuel. Perdón la interrupción, pero tenemos sí, que pasar. Perfecto. Gracias, excelente. Vamos a pasar a Moira Vargas para la próxima intervención. Moira tiene la palabra. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Desde Bolivia, a nombre de la Fundación Construir y del Foro Ciudadano de las Américas, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de participar en este espacio. Bueno, considerando el poco tiempo que tenemos e intentando ser lo más concreta posible, trataré de hacer un balance de la situación de los derechos humanos, aclarando que resulta muy difícil poder hacer una abstracción de la pandemia que estamos enfrentando a nivel global. Los derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión se han visto seriamente afectados debido a las restricciones que han asumido los gobiernos en la primera etapa de la pandemia, tales como la prohibición de reuniones, detención arbitraria de personas que incumplían los horarios de circulación. Por otro lado, algunos países también han suspendido plazos administrativos para el acceso a la información, y en otros la información permanente y relevante no se encuentra disponible en portales públicos. Si bien la imposición de estas medidas pueden coadyuvar a que el virus no se propague, es necesario que sean claras para no dar lugar a interpretaciones discrecionales que vulneran los derechos. La pandemia ha visibilizado las precarias condiciones de los sistemas de salud en los países de la región. En la primera etapa había falta de pruebas y ahora enfrentamos la escasez de vacunas, y en muchos países los hospitales están colapsados. Más allá de la pandemia, es urgente que los estados asuman medidas tomando en cuenta que la salud es un derecho humano y fortalecer los sistemas de salud para que sean universales, gratuitos, con calidad y calidez. Por otro lado, las mujeres han sido muy afectadas por la crisis económica y las cuarentenas rígidas han incrementado la violencia de género. No se han tomado las medidas necesarias para su protección. En muchos lugares, las oficinas en las que se debe presentar la denuncia han sido cerradas y no han existido ningún tipo de alternativas de comunicación. Las trabajadoras sexuales no han podido ejercer su derecho a trabajo, y las personas que viven en alquiler han tenido serios problemas con los dueños y dueñas de casa por la imposibilidad de cumplir con el pago de la renta. A los pueblos indígenas no llegaron las campañas de información sobre la prevención del virus ni las campañas de dotación de medicamentos, y todavía es muy difícil su acceso a los centros de salud. Los jóvenes han visto disminuidas sus posibilidades de conseguir fuentes laborales y cada vez son menores las oportunidades de trabajo digno. Las personas adultas mayores han permanecido cerradas por el peligro del contagio, perdiendo contacto con sus familiares, y aquellas que viven solas dependieron de la ayuda comunitaria para la compra de alimentos, medicinas, etc. Las que tienen una renta, al inicio tuvieron que hacer largas filas en las entidades bancarias para poder cobrar. La falta de conectividad de poblaciones alejadas y los altos costos y deficientes servicios de las operadoras han disminuido la posibilidad de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a la educación, además de la necesidad de contar con dispositivos electrónicos que en muchos casos tienen costos inaccesibles para la familia, lo que a veces obligó a decidir quiénes continuarán sus procesos educativos y quiénes no. Las instituciones judiciales fueron cerradas, se han suspendido plazos procesales.
Posteriormente, se ha asumido la modalidad de audiencias virtuales. En este punto es importante realizar un estudio que permita conocer la pertinencia o no de este mecanismo para su continuidad post-pandemia. En los recintos penitenciarios se han restringido las visitas familiares para evitar los contagios, impactando en su estabilidad emocional de la población carcelaria, y varios países han promulgado decretos de indulto para reducir esta población. Esta situación, algunas ya existentes antes de la pandemia, obliga a los estados a que, en base a la experiencia vivida, construyan políticas públicas de inclusión para que estas poblaciones puedan enfrentar las crisis en mejores condiciones. La crisis económica deberá ser enfrentada por los gobiernos de manera oportuna, con un enfoque de derechos humanos, género y generacional, y una mirada interseccional e inclusiva, contando con la participación de la sociedad civil y del sector privado. Finalmente, y para cerrar, los actos de corrupción que han golpeado a nuestros países deben ser investigados y sancionados con la participación y voluntad de todos los órganos del Estado. Es muy importante evaluar los avances de los compromisos asumidos por los Estados en la Cumbre de Lima, profundizar en ellos y darles continuidad. Este escenario no es alentador, ha sido, lo vemos desde el punto de vista de poblaciones en situación de vulnerabilidad o poblaciones vulnerabilizadas, pero confiamos que a más de un año de pandemia y de crisis económica, los estados cumplan con sus obligaciones y con la participación de todos y todas y la solidaridad regional y mundial, podamos salir de la crisis a mediano plazo y que todo lo vivido hasta ahora nos sirva para la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias. Para entrar en la plataforma. Sigo con problemas técnicos. Vamos a seguir con la parte de sector privado y me gustaría, I would like to give the floor to the next panelist, Welby Lehman from Walmart. Please, you have the floor. Over to you. Sorry, I was having some technical problems, and see that I can't share my screen, so I'll offer my slides to anyone who's interested in the audience, which can illustrate some of the points. Great, thanks for putting them up. I just wanted to make 2 points, basically. One is, as you set the agenda for the heads of state at the Summit of the Americas and for the ministers, and as you think about what commitments the heads of state can make in a declaration, don't treat transparency only as its own issue, separated into one tranche or one part of the agenda, but also look specifically at where transparency intersects with the other major elements of the summit agenda, and in particular, the great challenges of this COVID age. I take those to be not just transparency, but also digital transformation, inclusion, and economic recovery from this current worldwide economic challenge, including through sort of systems and infrastructure investment of the sort that is increasingly known as Building Back Better worldwide. I'll illustrate that just in 2 regards. Think, for example, about the intersection between transparency and digital transformation in the COVID context. COVID has paralyzed so much economic activity because it is paper-based and person-based when it could have been digital. But simultaneously, in a promising way, it has shown that we are much more capable of acceleration of digital tools than what either the public sector or the private sector had realized before COVID. And so there you see the opportunity to use digital tools much more ambitiously to address transparency concerns. Secondly, so you can see the connection there between digital transformation on this screen and transparency. And secondly, think about the tremendous inclusion awakening that has happened in this age, and the tremendous need for economic recovery and how they interact. How can the private sector help
carry out a more inclusive economic recovery? Well, two ways are we need to be able to expand investment to underserved communities. And a second way is that we need to be able to integrate into our supply chains those who have traditionally been under-included. However, that is difficult to do if rule of law remains so low in so many parts of Latin America and the rest of the Western Hemisphere. The one example that I'll give is as companies like Walmart and others in the Americas Business Dialogue, in which we co-chair the Transparency and Regulatory Cooperation Working Group, as we think about integrating MSMEs and others into our supply chains, one thing we need to be certain of is that we can trust our suppliers and other business partners to comply with tax laws. So we need transparency tools to maximize the incentives of the entire ecosystem to comply with tax. So now you see sort of the relationship among inclusion, digital transformation, economic recovery, and transparency. If you can turn to the next slide, I'll just say very briefly, and can return to it, that in our view, if you are seeking to identify both agenda and commitments at the heads of state level and ministers level that does what I just described, I think that it leads to a model, a framework for agenda and for commitments that has three key elements that are the three rows here. I'll return to it, but they are, in short, look for cross-sectoral commitment and partnership and make that a specific commitment. Work on transparency in cross-sectoral partnership with the private sector, with civil society and the private sector working together. This panel is great because it's a bridge between the civil society and the private sector. I've heard much from civil society that the private sector can endorse, and I would believe from our engagement with civil society thus far that civil society can also endorse the sorts of digital transparency that we are talking about in the Americas Business Dialogue. So cross-sectoral partnership. That should be a commitment. Second, prioritize upstream regulatory areas. And third, use digital transparency tools to improve transparency in those regulatory areas. I'll return to this later in the Q&A. Great. Thank you so much, Welby. Very succinct and yes, focused on the multidimensional aspects and the partnerships and the bridge. Excellent. So I'm going to immediately go to our next panelist, Teresa Jennings from LexisNexis. You have the floor. Teresa, could you please request the floor? Very much for your presence here today and for honoring me as a panelist. I am here in my corporate capacity as head of rule of law development at LexisNexis. We are a division of a large company called RELEX that supports customers in 160 countries around the world. Our customers are businesses, governments, civil society, academia, and others. And it is from this dialogue that I come to you today with a two-point module of how the summit could move forward. First, we've seen from our chair and from others the relevance of a statement or a commitment at a high level. But we also have the need for a brain trust of effort to make sure that those commitments are kept. We at LexisNexis have a core mission and vision to advance the rule of law around the world. For us, that is the transparency of the laws, access to legal remedy, equal treatment under the law, and independent judiciaries. That came from our CEO, coming from the top down, and it enabled our 10,000 Lexis employees and 33,000 RELEX employees to do more in individual ways. It's that model that I would embrace for the Summit of the Americas. Have a high-level statement
on rule of law, particularly in the post-pandemic world, and enable a brain trust of workers, civil society, we've already heard from, private sector, we are hearing from, who know certain things about each unique country. We look at our clients in unique ways. We look at how they need certain tools, and we change and adapt in agile ways to meet those changes. Not every country in the region is ready for the same level of technology or support. But by bringing the right businesses together, you can find the ones that can work with that individual country and solve those unique problems. I was privileged about 5 years ago to work with a Central American country with civil society, and we brought 40 different actors from across government, civil society, private sector, labor, news, child advocates, and we traced through that court delays using data were creating delays in things like divorce, enhancing domestic violence, and turning children to drug cartels for stability. By allowing our countries to look at the stability of what they need to address and giving them that framework, much like the Lima Commitment or the Inter-American Commitment on Anti-Corruption celebrating its 25th year, we have the opportunity to address the post-pandemic world in the fashion that is needed. So with that, I hand back my time to our next private sector entity. Thank you so much, Teresa. Excellent timekeeping as well. Okay, so rounding out our panel, I'd like to give the floor to Kevin Kuhn of Baker McKenzie. You have the floor. Mr. Kuhn, could you please request the floor, the blue button of your bottom right? Yeah, thank you. Now that we've navigated the technology, and thank you for the organizers in terms of bringing this group of stakeholders together, civil society, business, and government, as we prepare for the Summit of the Americas. What I'd like to do is very briefly highlight, frankly, a model that I believe is transformational in terms of advancing human rights, the rule of law, and ultimately the Sustainable Development Goals. And our friend from Walmart had goals 16 and 17, and I'll touch on those as well. And I wear a hat from Canada, a business advisor here in Canada, and I refer back to the renegotiation of the North American Free Trade Agreement that occurred some 18 months ago, and reflect on its significance, which I don't think has been prominent enough. And that it will form a model for trade relationships going forward in this hemisphere and then around the globe. And it is a model that will rapidly advance at the protections of human rights, deal with corruption, and advance the issues around rule of law. You may recall from when the NAFTA was negotiated, the Canadian government pushed very hard for inclusion of social protections and labor standards into the agreement. And lo and behold, what emerged was the most significant advancement in the protection of human rights since the UN Guiding Principles some 10 years ago. And why so? Is it so significant? Well, it's for the first time in my recollection, when the U.S. has adopted international labor standards. The new USMCA, as it's often referred to, or in Canada as the CUSMA, and in Mexico differently. The U.S. is adopting the extraterritorial application of international labor standards, 4 core labor standards. It's noteworthy that the United States has not historically ratified international labor conventions yet, within the context of this trade agreement, has done so with 4 core labor standards, including freedom of association and free collective bargaining. Now, very significant. The other thing
the NAFTA, the USMCA does, is that it provides for an efficient, broad remedies, something that many of its predecessor was criticized for, and that many around the globe criticize many of the modern slavery laws that are currently in place. It has a very quick remedy. The rapid response labor mechanism, as it's referred to in the agreement, allows for a very efficient remedy around denial of rights. The third significant aspect of it is it's a catalyst for reform of the Mexican labor laws around freedom of association, free collective bargaining in particular, but not exclusively. And that, of course, will be a very effective tool in terms of rapid reform of labor laws. The fourth item is a requirement that was contained within the agreement, which required each country to implement laws prohibiting the importation of goods made of forced labor. And we're seeing that manifest itself in many ways, particularly in the United States, with the prohibition of goods coming in from places like Malaysia, China, dealing with issues around the Uyghur community and the forced labor issues there. And very significant. And finally, in terms of this significance, is the linkages between trade and labor, and using trade remedies to drive compliance with international human rights issues. This will become the model going forward as Canada, US, Mexico negotiate further bilateral trade agreements or multilateral trade agreements within the hemisphere. This mechanism will become the model that drives reform in the areas of human rights, anti-corruption, and strengthening of the rule of law. And as I wrap up, I just want to reflect that 5 years ago, as a precursor to the release of the Sustainable Development Goals, the then Secretary General identified the strengthening of the rule of law as a key leg to implement the Sustainable Development Goals. And that remains so today. SDG 16 for peace, justice, and strong institutions is a key to that. And a very timely conversation we're having today because the UN Global Compact has been working on a action platform around Goal 16 and has just released this week the business framework on transformational governance, the business framework for transformational governance, which is a tool that recognizes the role of the private sector, in particular, around transforming the rule of law, the steps that it can take to do so. As the current Secretary General talks about in terms of strengthening the rule of law and the role of the private sector, about fortifying multilateralism, and that's where SDG 17 comes in. Great. And so enhanced rule of law will assist with the protections of human rights and the elimination of corruption. So with that, I'll wrap up. Thank you. Thank you so much, Kevin. And thank you to all our panelists. The organizers have graciously given us until 11:15. And then we will open for the delegates to make their comments and suggestions, or we'd like to have a dialogue too, if possible. So I will only ask one question. And I know that there are many that we could choose from, but in the interest of being very practical, I would like to ask the panelists, and in answering, you can react to things that the other panelists have said. But in terms of guidance to the heads of state for summit priorities, what would you say are the pilot projects and or best practices that could be of interest to the heads of state as potential opportunities for implementing their summit priorities in the area of governance, human rights, and corruption? So if you could give us some concrete suggestions there, try to limit yourself to 1.5 minutes. I know it's very difficult, but I'd like to go back to the panelists in the order in which we heard you. So Katja,
Please give us your insights on this question, and please feel free to react to anything you also heard in the beginning. Over to you. Hola, te escucho. Ya. Ok, muchas gracias, Linda. Mira, a ver, como hay tan poco tiempo, no, o sea, prefiero dar como así algunas ideas centrales y concretas. A mí me parece que todas las propuestas, las ideas, las iniciativas que han presentado desde el sector privado esta mañana son buenísimas, sin duda. No tengo ninguna crítica a ninguna, al contrario, me gustaría aprender más de ellas y llevarlas a los países donde no se conozcan todavía o no se manejen todavía. Sin embargo, quiero resaltar aquí que la dimensión tecnológica es solamente una dimensión del problema o una dimensión de la realidad. Y mientras no abordemos los problemas más estructurales y políticos de las instituciones, no vamos a poder avanzar. O sea, yo sé que a veces para países industrializados o desarrollados, lo más natural es pensar en el desarrollo a través de la tecnología, a través de los recursos, a través del trabajo. Sí, por supuesto, todo eso es muy importante, pero desafortunadamente lo que hemos visto en la región son redes de corrupción, y lo tengo que decir así claramente, que han como permeado nuestras instituciones y que, bueno, solamente como ejemplo, ¿no? Pongo el caso Odebrecht, que destapó cómo funcionaban estas redes al interior de nuestros países. Entonces, a mí me parece, y eso es una recomendación para los jefes de Estado y para los estados en general, que los avances en el fortalecimiento de las instituciones tienen que tener una dimensión tecnológica, sin duda, pero no se puede invisibilizar una realidad que está carcomiendo nuestras instituciones. No la podemos poner debajo de la alfombra. Tenemos que entenderlas para saber cómo abordarlas. Nosotros, por ejemplo, DPLF, mi organización, es tradicionalmente una organización técnica que trabaja temas de Estado de Derecho y derechos humanos. Nosotros no venimos del movimiento anticorrupción, no somos tradicionalmente una organización que trabaja temas de corrupción, pero hace unos años nos dimos cuenta que no podíamos trabajar los temas puros y duros de derechos fundamentales, Sí. si es que no tomábamos en cuenta, digamos, de qué manera la corrupción estaba jugando un rol en la afectación a derechos fundamentales. Claro. Claro. Gracias, Katia. Muy, muy claro su mensaje. Samuel, algunas recomendaciones, ideas, buenas prácticas. Bueno, a ver, yo también creo que el problema, digamos, el problema es un problema de sistema operativo de la corrupción dentro de nuestros estados, o en buena parte de nuestros países, ¿no? La captura de decisiones públicas en distintos niveles o el funcionamiento en las sombras de procesos de decisión es algo que no se puede eliminar solamente con tecnología, o en todo caso hay que saber utilizarla en algunos casos particulares como parte de una estrategia mayor. Entonces no es una cuestión solo de buena práctica o de pilotos, ¿no? Sino es una cuestión de revisión de los sistemas, de revisión de la toma de decisiones a todo nivel. Además, en la encuesta, es una encuesta que hace Proética cada 2 años, una encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú, le preguntamos a la gente en el 2019 qué sería para usted lo mejor, lo que habría que hacer, y lo que la gente exigía en primer lugar era que nos informen, que nos expliquen, que nos digan por qué, ¿no? Los certificados, ¿no? Los certificados, los ISOs, todo eso estaba muy abajo, ¿no? Muy abajo.
Primero era, dame explicaciones, ¿por qué tomas una decisión en vez de otra? Entonces, esa es una cosa que hay que atender, y por supuesto la tecnología puede ayudar a eso, pero es más una cuestión de voluntad y de exigencia, ¿no? Y en este punto, y para termino con esto, vale la pena, creo, que el sistema de nuestros países, ¿no? Revise y la idea, esto que señalaba Katia en su primera intervención, ¿no? Al más alto nivel, ¿no? Para poder plantear estos temas, hacer estas exigencias, desarrollar los estándares y llevarlos a darles seguimiento. Eso bien. por ahora. Muchas gracias, Samuel. Moira, a usted. Un poco lento el internet. Bien, a ver, primero lo que yo quiero decir que el tema de la corrupción, en épocas de pandemia, los actos de corrupción, los casos de corrupción, tienen un impacto muchísimo mayor y tienen una gran afectación a los derechos humanos. Entonces creo que es muy importante que haya una voluntad política de los estados para investigar estos casos, y para lo cual se deben fortalecer varios puntos. Quiero rescatar y resaltar lo que decía Katia, el tema de la independencia judicial, por ejemplo, creo que es vital en los países de la región, entonces creo que se debe fortalecer ese punto, y además la institucionalidad, ¿no? Por eso considero que la voluntad política es fundamental para los casos de corrupción. Por otro lado, creo que es necesario hacer alianzas entre Estado, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Siempre estamos dispuestos y siempre hemos dicho sí, lo vamos a hacer, pero creo que es muy importante poder encontrar de una vez cuáles son los mecanismos operativos, cuáles son los pasos que se deben dar para poder de una vez concretizar estas alianzas, ¿no? Evidentemente hay muchísimas, en el caso de Bolivia, por ejemplo, hay muchísimas fundaciones que responden a sectores privados, hay fundaciones de los bancos, hay fundaciones de las telefónicas y demás, pero de alguna manera creo que deberíamos ver y tender puentes entre lo que somos las organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos con diversos temas, con temas de trabajo, con temas de jóvenes, mujeres, temas de justicia y de derechos humanos, y el Estado, para poder coadyuvar al Estado, sobre todo en esa construcción de políticas públicas, para que puedan ser mucho más inclusivas, ¿no? Gracias, Moira. Veo, por favor, los organizadores, Fernando, quizás, veo un punto de orden. Aquí. Sí, veo que Ana Sí. Durón está pidiendo punto de orden. No sé si es punto de orden o tal vez presionó el botón equivocado. Le voy a dar ingreso. Ok. Bueno, ok. Vamos a Welby. Welby, 1 minute, 30 seconds if you can. What would be your recommendation of good practices or points to consider for the heads of state? Thank you. So I'll just briefly explain that coming from paragraph 32 of the Declaration of Lima, the heads of state called for coordinated, transparent practices on government permits to prevent corruption. I think a good best practice that we can look to is what happened next. The America's Business Dialogue, the private sector of the hemisphere, and the OAS's various offices that support it worked on exactly that paragraph to create a set of 5 best practices and a certification to increase the positive incentives for both government and public sector and the private sector to cooperate on these best practices for permitting. And then the IDB in Mexico, Guatemala, and the construction chamber and others did pilot projects to show
how to solve for specific technical challenges within those best practices. Like, for example, how do you leverage the cost of IT so that even the most resource-strapped country or municipality can actually have access to a good single window? So I'm glad to provide more on that at a later date to anyone who's interested in it. And let me just say in one sentence that I totally agree with Katja that systemic is the key. It's just that the key to systems is the culture. And so we need a critical mass of everybody across the sectors supporting a cultural change. And that's where digital is so powerful. Okay, thank you so much. Teresa, what are your thoughts? When we work with our clients, some of them may see technology to be a binder where you put the laws in and you remove the old laws. So it does not have to be digital in order to be transformative and new for the country involved. During the pandemic, I worked with a country that completely shut down because they did not have access to their own laws during the pandemic and were arresting people in the riots with no means to get them out of jail. Whereas I also worked with a different country to look at how drug cartels were changing the published decisions before they were published to the public. These are different problems in different countries that can be solved by working with the right voices. And so again, a brain trust, like our private or our civil society members were mentioning, that could tap into the right entities to give you the right solutions is crucial. Thank you. Thank you, Teresa. Okay, Kevin, last word before we open up for the delegations or other participants to take the floor. Over to you. Yeah, thank you. And I'm going to pick up on the themes that each speaker spoke to and make 2 points. One is that we do need to strengthen the rule of law, and that falls foursquare on governments. And too often in the discussion about the advancement of human rights, the Sustainable Development Goals, or strengthening rule of law, the governments get off easy, quite frankly, and aren't held accountable enough. And so any mechanism whereby they are held more accountable for doing this, whether it be strong institutions, judicial independence, all those issues fall principally on governments. And so here we are heading, preparing for a heads of state meeting, and we need some mechanisms whereby those governments that fail to meet their obligations are held to account with transparency. And then secondly, the point that I think everybody has made, which I wholeheartedly endorse, which is collaboration, cooperation amongst civil society and business, the coalition of the willing. And underlying that is some suspicion sometimes of the private sector. Even within international institutions, it wasn't that long ago that the UN would not deal with the private sector in any meaningful way. That's changing, but there is a group of the willing in terms of trying to advance these initiatives. And let's find that group of willing amongst the private sector, civil society, and governments. Excellent. Thank you so much. Thank you to our panelists. We've got some great ideas to also kick off comments and discussions in this next part, which we have about 25 minutes or so to cover. So I would ask anyone else, delegations, please just request the floor, and I will give you, or the organizers will enable your ability to speak and turn on your camera. Okay, I see Embajadora Anabel Bueno de la República Dominicana. Por favor, tiene la palabra, embajadora. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Se escucha, sí. Perfecto.
No sé si pueden verme, voy a intentar. Muchísimas gracias, señora Linda Maguire, directora regional adjunta del PNUD para América Latina y el Caribe, señores coordinadores nacionales, embajadores y demás delegados, representantes de la sociedad civil y el sector privado. Desde su llegada al gobierno en agosto del 2020, el presidente Luis Abinader presentó al país un plan integral de reformas institucionales con el objetivo de sentar las bases de un Estado fuerte, plural y transparente en el que el ciudadano se afirme como centro de la atención pública. La lucha contra la corrupción constituye uno de los objetivos principales del gobierno dominicano. De ahí la importancia de afianzar el compromiso de transparentar el uso de los recursos públicos con los distintos sectores involucrados, destacando el rol que puede jugar la sociedad civil en propiciar la creación como la efectiva implementación de políticas estatales para combatir la corrupción. Dentro de las acciones llevadas a cabo está la designación de una Procuraduría General de la República apartidista con una trayectoria impecable de servicio en la justicia dominicana y reconocida por los diferentes sectores políticos y de la sociedad civil por su independencia de criterios e imparcialidad, lo que contribuye a lograr la administración de una justicia independiente. En febrero del 2020 celebramos un diálogo con la sociedad civil y actores sociales, escenario que permitió levantar de manera directa las necesidades y logros que han experimentado los sectores en los distintos contextos sociales, principalmente para tratar de remediar las consecuencias negativas de la crisis del COVID-19. En este espacio de diálogo se han consensuado acciones que consideramos propicias compartir con ustedes, las cuales pueden ser tomadas en cuenta en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas. A saber, implementación de una política de datos abiertos en cumplimiento de los lineamientos que confiere la norma técnica NORTIC A3 sobre publicación de datos y los compromisos adquiridos en la Cumbre de Lima en el 2018. Esta política involucra todos los niveles de gobierno e incluye el Portal Nacional de Datos Abiertos como elemento esencial para incrementar la transparencia proactiva del país. Proyectos e iniciativas conjuntas entre las instituciones del Estado y las distintas organizaciones de la sociedad civil para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas, dentro de las cuales podemos destacar la siguiente: optimización de los mecanismos de veeduría ciudadana para garantizar la participación social en los procesos de compras y contrataciones públicas y aumentar sus capacidades de monitoreo y control. Alianzas públicas-privadas con entidades académicas y del sector privado a nivel nacional e internacional para procurar una perspectiva interdisciplinaria y de carácter independiente de la contratación estatal a través de mecanismos de monitoreo y evaluación desde la sociedad civil. Creación de un sistema integral de monitoreo y análisis de datos para supervisar los procesos de compras y contrataciones en el portal transaccional, el cual, además de mayor transparencia, da la oportunidad a la sociedad de ejercer el control en dichos procesos. En octubre del 2020, nuestro país firmó un memorando de entendimiento interinstitucional con la Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción y la transparencia administrativa, para fortalecer el sistema de compras y contrataciones y apoyar la elaboración de guías referentes a prácticas contra el soborno y la corrupción. Asimismo, se han firmado acuerdos interinstitucionales de cooperación técnica para fortalecer la investigación y sanción de las prácticas colusorias en las contrataciones públicas y aplicación del marco legal que rige las instituciones. La República Dominicana es además signataria de varios acuerdos internacionales, algunos de índole tributario, que buscan crear y regular la implementación de medidas que fomenten la transparencia y limiten el campo de expansión de las actividades ilícitas. En materia de participación ciudadana y mecanismos de participación directa, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo está impulsando la aprobación de una ley orgánica que regule el referendo consultivo y constitucional aprobatorio para regular los referendos para el ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos, con el interés de fortalecer la democracia, la igualdad y la transparencia. Por último, somos conscientes que a pesar de los grandes esfuerzos para combatir la corrupción, aún queda mucho camino que recorrer y muchos retos que enfrentar, y que no podemos de ninguna manera asumirlos únicamente desde el plano nacional, ya que la corrupción no es un evento aislado y debe ir de la mano con una coordinación internacional para erradicar la impunidad y reducir la corrupción en sus distintos niveles. Por tal razón, la República Dominicana renueva ante ustedes su compromiso con el multilateralismo para combatir juntos este flagelo
que afecta a nuestras sociedades y a nuestro hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajadora, por compartir con nosotros estas reflexiones y compromisos también del Estado. Muy interesante también, tomo nota de la importancia de los datos, datos abiertos, también la participación ciudadana, no solo en la forma tradicional, o sea, política, pero también en monitoreo de los procesos de adquisiciones y compras. Muchas gracias. Me gustaría invitar a otras delegaciones, participantes, por favor, que piden la palabra con el botón azul. Please feel free, any delegations, participants, to ask for the floor with the blue button at the bottom right of your screen. Thank you. I see we have our chair, Dale Epler of the Surge. Please, you have the floor. If I can get through all of the technical challenges here. Thank you. Thank you very much, Linda, for giving me the chance to speak. I'm going to put my chair hat down and pick up my U.S. government hat just for a moment and make a few comments on behalf of the U.S. administration. Wanted to say that renewing our commitment to democracy is a top priority for the Biden administration. This includes redoubling our dedication to the promotion and defense of democracy and human rights all over the hemisphere and standing up for the rights of people. And as you probably saw the public announcement, the Biden-Harris administration considers fighting corruption a national security and foreign policy priority under the White House's 2021 interim national security strategic guidance. We're reviewing how the U.S. government and its partners can modernize, coordinate, and resource efforts to better fight corruption, to curb illicit finance, and hold corrupt actors more accountable, as well as build international partnerships and improve the effectiveness of our foreign assistance. And although our leaders committed to work together to combat corruption at the last summit in Lima, and despite all the great efforts by the government of Peru, our hemisphere continues to suffer from varying levels of economic inequality, corruption, weak democratic institutions, and all of that, as we all know, has been exacerbated by the pandemic. I want to just highlight some of those issues, assure you that both democracy and the fight against corruption are very much at the forefront of the Biden-Harris administration, and we look forward to working with you, and that this panel and the discussion has been very helpful to us as we go back to discussing in Washington what the themes and the outcomes of the summit should be. So thank you. Thank you, Mr. Chair, Dale, for these reflections. I'm just checking to see if we have any other requests for the floor. We still have a few moments. If not, we will end more or less on the original time, despite my rushing the participants. But I do think it's been an excellent exchange. Let me just give, please, Kevin. I just pick up on our chair, Mr. Epler's comments. Please do. Note as well that at the conclusion of the G7 summit, paragraph 29 of the communique reinforced the commitment of the G7 countries in terms of dealing with all forms of forced labor in the global supply chain, and upholding human rights and the international labor standards and the significance of that. And just to put that in context as well as to the commitment of the G7 leaders to address these issues from a human rights perspective in the global supply chain. So, I think it bodes well. It bodes well for the future. Yeah, absolutely. Absolutely. Okay. Well, I don't see further requests for the floor, and I am conscious of people's time. So if the organizers allow me, I'm going to try to just give a very brief high-level summary, if that's okay.
please interrupt me if there's another suggestion. So, I listened very carefully to all of the contributions, and I've tried to tease out several words that kept coming back to me, or concepts, or kept being mentioned. I mean, the first is really a double-barreled word, which is system and culture, right? So it's about systems that are in place and that are pre-existing and that have their own incentive structure, perhaps. But it's also about changing the culture, and I think we heard that come through in various ways. Second word was commitment. So we're talking political commitment to change the status quo, to tackle corruption, or on very specific issues, as just mentioned by Kevin, on supply chain, for example. So, the commitment that is necessary, not only from the state and the sort of political will, but also across sectors, private sector, civil society, and government. The next word is, it works better in Spanish, institucionalidad, which is institutionality, which I'm not sure that exists in English, but why not? It's about strong institutions. It does, Linda, don't worry. It does, okay, thank you. So, we often, I've been in democratic governance for a long time now, and I remember there was a big push on the sort of participation side of things, elections and participating in citizens, and that is crucial. But somewhere along the line, we might have forgotten the importance of the state, and a strong public administration that is lean but professional and very effective. So the importance of institutionality of the state, but also across different state and non-state institutions. Including, of course, the judiciary and the independence of the judiciary as a crucial hinge in tackling corruption, but also upholding human rights and rule of law. The next word was alliance or partnership, which came out very strongly, and not just at the national, but at the international level as well. And we've seen a very good example of that in today's panel, where I think there was very interesting convergence, despite coming from very different places, between the civil society colleagues and the private sector colleagues. And that bodes well, I think, for SDG 17 and SDG 16, as a colleague mentioned. I don't know whether it was this meeting or a previous one, the sort of SDG 33 idea of the combination of these two SDGs. And then finally, I would just say a kind of combination of, the importance of data and citizen participation, which I did want to highlight from the Dominican Republic's contribution, that we haven't heard enough, perhaps, about how data can be used and how citizens can play a very active role, not only in holding states to account for political commitments, but also for very concrete processes which might be susceptible to corruption, whether it's big procurement cases or otherwise, which unfortunately with COVID we have seen, I think as Katia said, that the impact of these practices in a pandemic is even more profound, unfortunately. So with that, maybe I see no one else has asked for the floor. I would just like to thank our panelists. I would like to thank the chair of this process, and I hope that it has been useful. I'd like to thank the delegations to the Surge, the institutions of the JSWG, all the representatives of civil society and social actors who have followed us, and from the private sector who participated very actively. And we do hope that this will be helpful in preparation to the summit, Dale, and just taking these conversations further. So thank you all once again for your participation. And
Linda, let me also thank you very much for your work as the moderator, which I know had some technical challenges, so thanks for soldiering through that. And to all the panel participants, thank you very much. We definitely will be using some of these ideas as we go forward and we discuss in Washington, we discuss in more depth what should be the summit theme and outcomes. Unfortunately, we have a plethora of possible issues that we could focus on. Democracy and human rights and anti-corruption definitely are on the radar screen for the Biden administration. So we have some difficult decisions to make, and I really appreciate all the thoughtful ideas and comments. And Linda, thanks very much for summing it up so well. So thank you very much. I believe if we are on schedule, we have a break until 11:45 when the panel C and D will start. I will let Fernando confirm this, but I believe if you are doing panel C, you can stay on, and if you are going to do panel D, you have to switch to a different link. Fernando, please confirm if that is correct or not correct. Thank you. Correct, Chairman. That is correct. All right, everyone, again, thank you very much, and look forward to seeing you this afternoon. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you all.